Good morning, dear students. In this lecture, we will start from where we left in the last lecture. In last lecture, we have learned the last point, that is blending, and the different type of sensations occurs after the blending of different flavoring components or different odoriferous components or odoriferous ingredients. Scientists have tried a blending of different ingredients, different flavoring components, and different volatile components, and they have concluded that the blending of different odorants results into the various type of reactions, or various types of blending results into the different type of flavor development of the flavors. Okay, scientists have tried the blending of two different odorants, and they observed that the sum of the major flavoring notes of each odorant gets suppressed, maybe get suppressed. म्हणजे काय होतं, when they blend two different odorants, some of the major notes of each odorant, major flavoring notes of each odorants may get suppressed. म्हणजे काय होतात की प्रत्येक जे फ्लेवरिंग इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याच्या फ्लेवर नोट्स असतात, त्यामधल्या मेजर फ्लेवरिंग नोट्स दोन्हीच्या पण काही मेजर फ्लेवरिंग नोट्स सप्रेस होतात इन द न्यू फ्लेवर. न्यू फ्लेवर म्हणजे कोणता, ते दोन ओडोरंट ब्लेंड केल्यानंतर जो न्यू डेव्हलप होणार आहे त्यामध्ये. ओके, some of the major notes of each odorant gets suppressed. Okay, second possibility, that is all of the major notes of each odorant get suppressed. जे दोन्ही जे ब्लेंड करणार आहोत त्याच्या ज्या मेजर फ्लेवर नोट्स आहेत त्या दोन्हीच्या पण सप्रेस होतात. ओके, the third possibility, that is all of the major flavoring notes of one odorant get suppressed and none of the other odorant. Okay, what is the third possibility? When you blend the two different type of odorants, all of the major flavoring notes of one odorant gets suppressed and none of the other odorant. म्हणजे याचाच अर्थ असा की तिसऱ्या पॉसिबिलिटी मध्ये जेव्हा आपण दोन डिफरंट टाइप ऑफ ओडोरंट मिक्स करतो, ब्लेंड करतो, तेव्हा एका ओडोरंटचे मेजर फ्लेवरिंग नोट्स जे आहेत ते कम्प्लिटली सप्रेस होतात आणि दुसऱ्याचे डॉमिनंटली परसिस्ट होत राहतात. म्हणजे काय होतंय की ऑल ऑफ द मेजर फ्लेवरिंग नोट्स ऑफ वन ओडोरंट गेट सप्रेस्ड अँड नन ऑफ द अदर, दुसऱ्याचे काहीही नाहीत, दुसऱ्याचे काय होते, डॉमिनंटली परसिस्ट इन न्यू ब्लेंडेड flavor. Okay, this is the third possibility. Okay, then we will see the fourth possibility. In this fourth possibility, when we blend two different type of odorants, all of the flavoring notes, not only major and minor both, all the flavoring notes of each odorant get suppressed and a complete blend occurs and a complete new flavor get formed. ओके, म्हणजे काय होतं की यामध्ये काय केलं जातं की जेव्हा दोन डिफरंट प्रकारचे ओडोरंट आपण ब्लेंड करतो त्यावेळेस कंप्लीट ब्लेंड ऑक्युर होतं, कंप्लीट ब्लेंड तयार होतो आणि दोन्हीचे जे मेजर अँड मायनर फ्लेवरिंग नोट्स आर नॉट प्रेझेंट इन न्यू ब्लेंडेड फ्लेवर्स, कंप्लीट वेगळा ब्लेंडिंग और ब्लेंडेड फ्लेवर तयार होतो. अँड द लास्ट फिफ्थ पॉसिबिलिटी, व्हेन वी ब्लेंड द टू डिफरंट टाइप ऑफ ओडोरंट्स, a partial blend occurs, a partial new flavor get developed, but some of the major notes of both odorants remains or retained in new blended flavor. Okay, okay, there is still much remain to learn in the blending of the flavor. फ्लेवर ब्लेंडिंग करताना खूप गोष्टी अशा महत्वाच्या आहेत ज्याची काळजी घेणं गरजेचं असतं. व्हाईल ब्लेंडिंग flavors and forming the new blends or new flavors, one should have to take care that the blending should be of appropriate flavors only. For example, flavor of the onion or blending of the flavor of the onion in the soup is good and acceptable, but the flavor of the onion is not acceptable in the custard. So while blending the different type of flavor, one should blend the appropriate flavor
according to the acceptability, because each and every consumer expect and anticipate a different type of flavor from each product. ओके, प्रत्येक प्रोडक्ट कडून कंझ्युमरनं काही अँटिसिपेट केलेले असतात आणि त्या पद्धतीने फ्लेवर जर आपण ब्लेंड करताना त्यात करत गेलो तर दॅट फ्लेवर्स आर ऍक्सेप्टेबल अँड that flavors will delight the consumers. Okay, so appropriate blending the appropriate flavor is the skill of food technologists. Okay, then we will go to the next point, that is the measurement of the smell. In last lecture we have learned the measurement or study of the acuity of the individual to taste or smell. So in this topic we will learn the measurement of the smell. Okay, you have already learned that identification, what is the mechanism of identification of the flavor or sensation of the flavor. It's a much more complex reaction and it is not easy to measure the flavor. It is quite difficult to measure that flavor by using any chemical or physical reaction. Okay, then appreciation of flavor depends on the consumer, how consumer reacts while tasting that smell or taste of that food products. कारण हे कम्प्लिटली प्रत्येकाची सेन्सिटिव्हिटी परसेप्टिव्हिटी डिफरंट असते, त्याचबरोबर प्रत्येकाची आवड पण डिफरंट असते, वेगळी असते. त्यामुळे इट इज कम्प्लिटली डिपेंड ऑन द ह्युमन बीइंग व्हॉट टाइप ऑफ blend sensation occurs in the mind of that human being while tasting the smell or flavor of that food product or taste of that food product. Okay, and these flavors has a very importance, has got very important role in the commercial value of that food products. It determines the commercial value of that food products. If flavor is good, then only that food product will get a demand in the market and increase its commercial value. Flavor जेव्हा कंझ्युमरच्या एक्सपेक्टेशन्स मॅच करेल, त्यांना आवडेल, त्याच वेळेस त्याची कमर्शियल व्हॅल्यू वाढेल. सो फ्लेवर इज प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कमर्शियल व्हॅल्यू ऑफ दॅट फूड प्रोडक्ट. सो द मेजरमेंट and control of this flavor and aroma is become very important for food manufacturers. Expert testers are employed in some industries for this measurement of the flavor. These expert testers are grown up in only one type of industry. Usually expert testers are employed in the wine, beer, whiskey, means alcoholic beverages industry, or tea, coffee, or spices industry. And these expert testers are expert in only one type of industry and having the value in only one type of industry. Means एखाद्या ह्याच्यामध्ये जर एक्सपर्ट असेल, कॉफीच्या ह्याच्यामधला एक्सपर्ट असेल, तर त्या ह्याच्यामध्ये तो ग्रोन अप होतो. दॅट एक्सपर्ट टेस्टर डेव्हलप्स विथ हिज इंटरेस्ट अँड ऑपॉर्च्युनिटी, आणि त्या इंडस्ट्रीमध्येच फक्त त्याला व्हॅल्यू असते. तो एक्सपर्ट टेस्टर आहे म्हणून तो कॉफीमधला वाईनच्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करू शकत नाही. दॅट एक्सपर्ट टेस्टर इज डिफरंट इन वाईन इंडस्ट्री. वाईन इंडस्ट्रीमध्ये तो डेव्हलप झालेला, तो फक्त वाईन इंडस्ट्रीमध्ये चालतो अँड ही हॅज ओनली व्हॅल्यू इन दॅट इंडस्ट्री ओनली. ओके, त्याच्यानंतर सो हाऊ दिस एक्सपर्ट टेस्टर्स डेव्हलप्ड. एक्सपर्ट टेस्टर जे डेव्हलप होतात त्यामध्ये त्यांचा जो ॲक्युटी जास्त आहे, असं काही नसतं की नॉर्मल इंडिव्हिज्युअलपेक्षा त्यांची ॲक्युटी फॉर द टेस्ट ऑफ स्मेल इज डिफरंट अँड सेन्सिटिव्हिटी इज हाय, असं काही नसतं. दे आर ओनली नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल्स बट दे हॅव ट्रेंड फॉर अ इयर्स. वर्षानुवर्ष त्यांना ट्रेन केलं जातं आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये ती डेव्हलपमेंट होते. दे बिकम्स एक्सपर्ट टेस्टर फॉर अ स्पेसिफिक फूड इंडस्ट्री और फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लेवर. Okay, in other type of the measurement or other methods,
in which a panel of testers are used for measurement of the flavors. In first, expert testers are used, and in this method a panel of testers are used for the measurement of flavors. Usually sometimes some of the member of that panel are trained persons, and sometimes they are the workers of that industry which are sufficiently interested to serve on the panel, and sometimes they are a large volume of the large population of the consumers. Preference is desirable according to the desire of the industry. This panel of testers gives their preferences or judgment on the quality of that food product on some well-defined quality parameters, and according to the score given by this member of panel, the quality of that food product or quality of the flavor of that food product will get judged. While given preference or judgment, often a numerical scale is used. A numerical scale is used because every individual's score is added, and which will give a composite score about the quality preference and about the quality preference or judgment of quality of that food product. Okay. So this type of testing or this type of panel of testers are widely used in the meat industry, in the milk industry, in dehydrated food industry, in fruit and vegetable industry, many industries nowadays. Next we will learn the difference test, ranking test, and flavor profile and other dilution stage, etc. in the next lecture. Okay, because we have limitations of time. जास्त वेळाचं घेतलं की जास्त मेमरी होते आणि ते अपलोड करायला खूप वेळ घेतं. सो वी विल प्रिपेअर दिस शॉर्ट टाइप ऑफ लेक्चर्स. ओके, थँक यू व्हेरी मच.